শুভ সকাল, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরা এই হ্যান্ডআউটের প্রায় লাস্টের দিকে চলে আসছি। তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার? শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা। আহ, আমরা মনে হয় লাস্ট ক্লাসে অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি দেখেছিলাম, জেন্ডার ইস্যুস দেখেছিলাম। দিস ওয়ার দ্য ইস্যুস রিলেটেড টু সোশ্যাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড প্রজেক্ট ডিজাইন। আমাদের এই হ্যান্ডআউটের যে লাস্ট টপিক যেটা বাকি ছিল সেটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড বাংলাদেশ এর আন্ডারে স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুস এ ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ। তোমাদের যদি মনে থাকে, লাস্ট ক্লাসে আমরা কয়েকটা টার্ম নতুন দেখেছিলাম। তার মধ্যে একটা ছিল অ্যাবজর্পটিভ ক্যাপাসিটি, একটা ছিল ক্লায়েন্টেল ডিমান্ড, আর একটা ছিল ক্লায়েন্টেল নিড। এবং ক্লায়েন্টেল নিড এবং ডিমান্ডের মধ্যে পার্থক্য কি বলেছিলাম, এবং তারপরে আমি ডিসকাস করেছিলাম what is meant by absorptive capacity. All those theories will be needed when we discuss this last topic of this handout, যেটা হচ্ছে strategic issues a client centered approach. দেখো, আমরা এই হ্যান্ডআউটে দেখছি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন রিলেটেড প্রজেক্টস। সো ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন প্রজেক্ট আমরা কেন করি? বিকজ we target health improvement. So improving health is a prerequisite to improving welfare and raising income. So a improvement of health is related to uh, social welfare through more income generation, because for generating income we need a healthy society who can contribute in their respective professional areas and can generate value or add value to the society, and eventually that raises the economic condition. So to ensure this high income or high income level, the prerequisite is improvement of health, and the water supply sanitation project is one of the areas improvement of which is directly connected to this health improvement. সো আমরা যে প্রজেক্ট যে টপিকগুলোর আমরা ডিসকাস করেছি এখানে, অল আর রিলেটেড অর সাপোজ টু বি রিলেটেড টু ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন। এখন এখানে দেখো, এই 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 আন্ডারলাইন করা, সবুজ কালার আন্ডারলাইন করা, এখানে লেখা আছে এজেন্সিজ হুজ টার্গেটস আর solely technical installation of may achieve distribution goals without having any impact on increasing the use of this facility. অর্থাৎ এখানে কথাগুলো যেটা বলছে সেটা হলো, আমরা ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন প্রজেক্ট বলতে আমরা কি বুঝি? সে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কথা যদি আমরা ধরি, তাহলে রুরাল এরিয়াতে টিউবওয়েল বসাবে বা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ফ্যাসিলিটিস বসাবে, অর Or অর ল্যাট্রিন বসাবে। এগুলো হলো examples through which we can implement water supply sanitation related project. এখন বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি আছে যারা এই কাজগুলো করে থাকে, যেরকম এলজিডি মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে ডিপার্টমেন্ট অফ এলজিডি, দেন পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং। এরা হলো বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন রিলেটেড কাজগুলো করে থাকে, ল্যাট্রিন বসানো, ডিপ টিউবওয়েল বসানো, কল বসানো, বা অনেক জায়গায় এখন যেটা হচ্ছে যে আগে রুরাল এরিয়াতে ছিল যে বিভিন্ন জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল বসাবে এবং মানুষ সেখানে যে পানি নিয়ে আসবে। সো দিস ইজ কল্ড দ্য টাইপ অফ ওয়াটার সাপ্লাই ওয়ার পিপল উইল গো টু দ্য সোর্স অফ ওয়াটার অ্যান্ড ফেচ ওয়াটার। আর এর অপোজিটটা হচ্ছে যেটা আমরা ঢাকা শহরে বা আরবান এরিয়াতে দেখি, যে ওয়াটার ইজ সাপ্লাইড অ্যাট দ্য পয়েন্ট অফ নিড, অর্থাৎ আমাদের বাড়িতে যেখানে আমার পানিটা দরকার সেখান পর্যন্ত এটা পৌঁছে দেয়, যেটাকে আমরা বলি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই। এই পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই বলি অথবা টিউবওয়েল বলি, যেখানে মানুষ যে পানি নিয়ে আসে, যেটাই আমরা বলি না কেন, এগুলো কিন্তু গভর্নমেন্টের এজেন্সিগুলো করে। অনেক সময় গভর্নমেন্টের এজেন্সিগুলো সরাসরি করে না, তারা আবার এনজিও অ্যাপয়েন্ট করে, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়্যার এনজিওস কাম ইন টু প্লে। সো এখানে এই এজেন্সি বলতে সরকারি এই এজেন্সিগুলোই হোক অথবা এনজিওই হোক, এখানে যে কথাটা বলছে যে এদের যদি টার্গেট হয় যে এরা শুধুমাত্র ওই ফিজিক্যাল যে ইনস্টলেশন, যে আমার ডিপ টিউবওয়েল এই এই পর্যন্ত বসাইতে হবে, এখানে পাইপ লাগবে, তারপরে হ্যান্ডেলটা এরকম হবে,
এই মেটালের হবে, ডেপথ এত হবে, অর্থাৎ অনলি টেকনিক্যাল ইনস্টলেশন এই ডিজাইন করে এবং এই ইনস্টলেশন করে। এবং ধরো ল্যাট্রিন বসালো, ল্যাট্রিন আমরা আবার দুই রকম হতে পারে, একটা হলো কমিউনিটি ল্যাট্রিন, যে 5টা 7টা 10টা ঘরের জন্য একটা ল্যাট্রিন, অথবা হতে পারে ইচ হাউস হোল্ড উইল হ্যাভ ওয়ান ল্যাট্রিন। যেটাই হোক, এদের যদি টার্গেট হয় শুধু আমি প্ল্যান অনুযায়ী ল্যাট্রিন বসায় দিয়ে আসবো আর প্ল্যান অনুযায়ী কল বা ডিপ টিউবওয়েল বসায় দিয়ে আসবো, অর্থাৎ শুধুমাত্র টেকনিক্যাল ইনস্টলেশন, তাহলে এই এই যে আহ, আমাদের যে টার্গেট, দ্যাট মে নট বি ফুলফিলড। কেন? কারণ দেখো, when users have little voice, that result in a mismatch between what the users want and what planners provide। এই যে সেই ক্লায়েন্টেল নিড এবং ক্লায়েন্টেল ডিমান্ডের কথাটা এখানে এসছে। অর্থাৎ এখানে বলছে যদি ক্লায়েন্টের ভয়েস খুব লো থাকে, অর্থাৎ তার বলার খুব জায়গা না থাকে, অর্থাৎ ক্লায়েন্টেল ডিমান্ড যেটা, এটা ক্লায়েন্টেল ডিমান্ড হিসেবেই থাকবে, কিন্তু হোয়াট উই উইল ইমপ্লিমেন্ট ইজ ক্লায়েন্টেল নিড, দ্যাট মিনস হোয়াট উই ডিসাইডেড উই উইল প্রোভাইড। তাহলে যেটা হবে, কনসিকুয়েন্টলি ওয়েস্ট অফ রিসোর্স মে অকার। কেন? আমি যে ল্যাট্রিন বসিয়েছি, আমি যে কল বসিয়েছি, আমি যে টিউবওয়েল বসিয়েছি, সেটা অ্যাকর্ডিং টু মাই অ্যাসেসমেন্ট আমি এটা বসিয়েছি, কিন্তু দেয়ার ওয়াজ এ ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট দ্য ক্লায়েন্টস ডিম্যান্ডেড। সো ক্লায়েন্টের ডিমান্ড এবং ক্লায়েন্টের নিড, এই দুটার মধ্যে যে পার্থক্য, আমি যদি এটা মিট না করি, তাহলে আমি যেই সিস্টেমটা প্রোভাইড করব, দেয়ার ইজ এ ভেরি লিটল চান্স যে মানুষ এটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে বা মানুষ এটাকে তার নিজের মতো করে, তার নিজের মনে করবে বা তার নিজের মনে করে এটাকে ব্যবহার করবে। দিস ইজ এ হিউজ ইস্যু। আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনের, আমাদের কাছে দিস হ্যাজ নো ভ্যালু অ্যাজ ইফ, কারণ we were taught engineering and technology, and we say that the project is properly done once the engineering aspect of the project is correctly fulfilled. But the objective of the project is not truly fulfilled unless there is a merge between clientele need and clientele demand. Okay, this is a very important issue. So this is one of the issues which should be highlighted, and this very issue is taught in civil engineering courses, because we as civil engineers should not be happy only by design, having a proper design of the system. Rather, we should try to meet this gap where there is clientele need and clientele demand, and the both are merged. And of course, the absorptive capacity that we discussed earlier is also addressed. এখানে দেখো, ইন রুরাল বাংলাদেশ টিউবওয়েল ওয়াটার ফর ড্রিঙ্কিং ইজ ভেরি পপুলার, এবং এই মুহূর্তে 16% অফ দ্য ইউজার্স অফ রুরাল এরিয়াজ ইউজ দিস টিউবওয়েল ওয়াটার for their full range of need. It was in 1992, but this has increased significantly. That means there are more a percentage of people who use this tubewell water for all sorts of needs they have. সো এখানে দেখো, ফ্যাসিলিটিস, অর্থাৎ এই যে আমরা ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটিস বলছি, কল, টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন, হোয়াট এভার, উইচ মিট নিডস অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি উইল বি ভ্যালিউড অ্যান্ড আর মোর লাইকলি টু বি ইউজড। যেটা এই যে ক্লায়েন্টেল নিড, ওকে, ক্লায়েন্টেল নিড অ্যান্ড ডিমান্ড, ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ promotes greater attention among implementing agencies to providing what clients want rather than what the agencies decided they need। অর্থাৎ এইখানে যে কথাটা বলা হচ্ছে, উই হ্যাভ টু অ্যাডাপ্ট ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ। এখানে দেখো এই টপিকটার নামও কিন্তু তাই, স্ট্র্যাটেজিক ইস্যুজ এ ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ। অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে, আমাদের ক্লায়েন্টের যে নিড, সেটাকে পূরণ করতে হবে। রাদার আমি আমি একটা সে গভর্নমেন্ট এজেন্সি, আমি একটা ফান্ড পেয়েছি বিদেশ থেকে বা সরকার থেকে, এবং আমি আগেই ডিসাইড করেছি আমি টেকনোলজি এ এই এরিয়াতে দিব, কিন্তু মানুষ চাচ্ছিল টেকনোলজি বি, কিন্তু আমি যেহেতু টেকনোলজি এ আগেই ঠিক করেছি যে দিব, সো উইদাউট পেইং অ্যাটেনশন টু দ্য লোকাল নিড অর লোকাল ডিম্যান্ড, আমি এই আমার টেকনোলজিটাই দিয়ে গেলাম। তাতে কি হবে, যে মানুষ যেটা চাচ্ছিল আমি সেটা না দিয়ে অন্য একটা দিলাম, বিকজ আই ডিসাইডেড ইট, ইট ইজ প্রি ডিসাইডেড, rather than consulting people or taking social information or doing social survey. I didn't do anything.
So, a strong incentive to adopt this approach is created if the clients are given the opportunity. So এখানে এই ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ এনশিওর করতে হলে ক্লায়েন্টকে তার ভয়েস রেজ করার সুযোগ দিতে হবে, ক্লায়েন্টকে পার্টিসিপেট করার সুযোগ দিতে হবে, এবং ক্লায়েন্টের কাছ থেকে জানতে চেষ্টা করতে হবে হোয়াট দে ওয়ান্ট, অ্যান্ড উই শুড ট্রাই টু মিট দিস ডিফারেন্স বিটুইন হোয়াট উই ডিসাইডেড টু প্রোভাইড অ্যান্ড হোয়াট দে ওয়ান্ট। যদি এমন হয় আমি যেটা ডিসাইড করেছি সেটাই আমি দিব, তাহলে উই অ্যাট লিস্ট শুড ব্রিং দ্য ক্লায়েন্টস অন বোর্ড সো দ্যাট they are convinced that this is the technology they actually will get the maximum benefit from. At least that effort should be given, and we should spend some amount of budget or time or effort to convince the client about the technology we are providing, which ultimately means it's a client centered approach. That means we provided the technology, we decided, but we brought them on board, we made them understand why this is important, and we convinced them, yeah, this is the best technology they can have within their absorptive capacity and the given ground condition and the behavioral pattern. Because when clients choose the services according to what they want, for which they are prepared to pay, they have better incentive to use and maintain the facility they purchase. এইখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, দুইটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে, একটা হলো when clients choose এবং আরেকটা হলো ইনসেন্টিভ টু ইউজ অ্যান্ড মেনটেন। দুইটা পয়েন্ট আছে, এই দুইটা পয়েন্ট কি? আহ, একটা হলো when clients choose, বেসিক্যালি যখন আমি টেকনোলজি এ কোথাও দিচ্ছি, এটা ওয়াটার সাপ্লাই হোক, স্যানিটেশন হোক, ক্লায়েন্ট শুড বি গিভেন আ চান্স টু চুজ দ্যাট টেকনোলজি ফ্রম গিভেন অপশনস। ক্লায়েন্ট যখন চুজ করবে তখন তার একটা ওনারশিপ হবে, এবং যখন তার ওনারশিপ হবে এবং সে বুঝবে যে এই অ্যাসেটটা, এই সার্ভিসটা আর এই কম্পোনেন্টগুলো তার জন্য প্রয়োজনীয়, তখন ওইটার যে ইউজ এবং মেনটেনেন্সের যে খরচ, সে তখন সেটা স্পন্টেনিয়াসলি বিয়ার করবে। কারণ দেখো, বাংলাদেশে ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশন রিলেটেড অনেক প্রজেক্ট আগে ডোনার ফান্ডেড হতো। ডোনার ফান্ডেড প্রজেক্টগুলো যখন ডোনার ফান্ড করতো তখন ফ্যাসিলিটিগুলো বসানো হতো, বাট সুন আফটার দ্য ফান্ড গট ড্রাইড আপ, দ্য প্রজেক্টস ওয়ার নট ফান্ডেড অ্যান্ড দোজ প্রজেক্টস স্টপড। তার মানে এগুলো কিন্তু নন সাস্টেইনেবল, দোজ প্রজেক্টস ডিড নট কন্টিনিউ বিকজ clients did not own the project. It was a fund obtained from some source, and the fund was used for a span of time, and the client used it as long as the fund was available without having any ownership of the project. Whereas the objective of the project was to improve the water supply and sanitation, which actually did not occur just because technologically everything was right, but socially the client did not feel the ownership of the project, and he never took part in অপারেশন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স। এটা যখন কোনো লিভার নষ্ট হয়ে গেছে, একটা আর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা একটা সে ফ্লোট বা একটা সিল্যান্ড নষ্ট হয়ে গেছে, সেটা রিপেয়ার করে নেই, কারণ কে এই টাকা দিবে? এখানে 30টা ফ্যামিলি একটা পাম্প ইউজ করছে, একটা টয়লেট ফ্যাসিলিটি ইউজ করছে, এটা কে ঠিক করবে? কখন ঠিক করবে? এই টাকা কে দিবে? কে এটা ঠিক করবে? এটা এটা ঠিক করতে যে টাকা লাগবে সেটা কোত্থেকে আসবে? দেয়ার ওয়াজ নো স্ট্রাকচার because people did not feel a part of it. So ownership is very important, and that's where this whole topic comes from, a client-centered approach, the strategic issue. So development strategy and Bangladesh এর মধ্যে যেটা আছে strategic issue হচ্ছে client-centered approach. That's important. এরপরে ডেভেলপমেন্ট পার্সপেক্টিভ অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের 5 ইয়ার প্ল্যান আছে। FYP হচ্ছে 5 ইয়ার প্ল্যান, এবং প্রত্যেক 5 বছর পর পর বাংলাদেশ সরকারের এরকম 5 ইয়ার প্ল্যান থাকে, এবং দিজ আর দ্য কন্টেন্টস অফ দ্য 5 ইয়ার প্ল্যান ইন টার্মস অফ ওয়াটার সাপ্লাই অ্যান্ড স্যানিটেশন প্রজেক্ট। ওকে, এখানে দেখো, গ্র্যাজুয়াল শিফট অফ দ্য পাবলিক সার্ভিসেস ফ্রম বিং প্রোভাইডার টু ফ্যাসিলিটেটর, অর্থাৎ ফ্যাসিলিটি আমি শুধু সিস্টেম খালি প্রোভাইড করব না, অর্থাৎ খালি বসায় দিয়ে আসবো না, টিউবওয়েল ইনস্টল করবো না, রাদার ফ্যাসিলিটেট করব, যে তাদের নো হাও বৃদ্ধি করা, তাদের পার্টিসিপেশন কি করে বাড়তে পারে,
তাদের এটার অপারেশন মেনটেনেন্স তারা কি করে করতে পারে, কিভাবে টাকাটা দিবে, এটা কে রিপেয়ার করবে, কে মেনটেন করবে, অ্যান্ড অল দিস থিংস। পার্টিকুলার অ্যাটেনশন টু হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট উইদিন প্রোগ্রাম, অর্থাৎ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপ করতে হবে। হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এই যে আমরা যেটা বলেছি যে শুধুমাত্র ল্যাট্রিন আর টিউবওয়েল না বসায়, মানুষের নো হাউ বাড়ানো, যে কেন একটা টেকনোলজি আরেকটা টেকনোলজি থেকে বেটার। Even though technology A is comfortable, but actually technology B is the one which will last long and will be affordable to the people. মানুষ তো সবাই ইঞ্জিনিয়ার না, মানুষ তো সবাই টেকনোলজিক্যাল নলেজ নাই। সুতরাং মানুষ যে এটা ইউজ করছে তার এই নো হাউ বৃদ্ধি করা, এটাও কিন্তু একটা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, যে তুমি মানুষের নলেজ তুমি বৃদ্ধি করলে এবং তার নলেজ বাড়ালা যে কেন এই টেকনোলজিটাই তার জন্য ভালো, সো দ্যাট হি উইল হ্যাভ রেসপেক্ট ফর দ্যাট টেকনোলজি অ্যান্ড হি উইল feel some sort of ownership. Bringing women into the mainstream of development is important. I think we discussed a lot about women and development in this handout. Mobilization of local resources is also important. এখানে একটা ইস্যু হচ্ছে যে লোকাল রিসোর্স ইউজ করতে হবে অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। লোকাল রিসোর্স বলতে শুধু যে হার্ডওয়্যার তাই না, লোকাল রিসোর্স বলতে হিউম্যান রিসোর্সও কিন্তু রিসোর্স, অর্থাৎ ইন আ ওয়ে লোকাল মানুষকে এটার মধ্যে ইন্টিগ্রেট করতে হবে, যেন সে শুধুমাত্র এটার ইউজার না হয়, সে যেন এটা একটা বিজনেস হিসাবে বা তার একটা লাইভলিহুড হিসাবে নিতে পারে, সো দ্যাট সাম লোকাল পিপল উইল অটোমেটিক্যালি বি মোটিভেটেড to promote the use of latrine or water supply technology in one area. So this is much improved situation from only being users, and encouraging the private sector to put more effort. So এখানে প্রাইভেট সেক্টর বলতে আমরা লোকাল মানুষের ক্যাপাবিলিটি আমরা ইমপ্রুভ করতে পারি। ধরো আমরা 20টা বাড়ি বা 50টা বাড়ির জন্য কিছু ল্যাট্রিন দিলাম, আমরা সেই 50টা বাড়ির প্রত্যেকটা সে 10জন মানুষকে আমরা ট্রেন আপ করতে পারি যে কি করে তারা ল্যাট্রিন মেনটেন করবে, কি করে তারা পানির কল বা সে টিউবওয়েল এগুলা ঠিক করবে ভবিষ্যতে, সো দ্যাট দে দে নট অনলি এনহ্যান্স দেয়ার know how, but also can think of considering that as one of their livelihood options. Restructuring and reorienting administrative or organizations, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে বাংলাদেশে পানি সাপ্লাই এবং স্যানিটেশন সিস্টেম এটাকে ঘিরে কিন্তু একটা ওয়াটার কমিউনিটি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ তারা শুধুমাত্র ল্যাট্রিন এবং ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম মেনটেন করার জন্য এবং প্রপারলি অপারেশনাল কন্ডিশনে রাখার জন্য তারা একটা ছোট কমিউনিটিতে ওয়াটার সোসাইটি বা ওয়াটার কমিউনিটি, অর্থাৎ ছোট একটা বডি তারা ফর্ম করেছে, যাদের তারা অ্যাজ ইফ তাদের এক্সপার্টিসটা তারা ডেভেলপ করবে এইসব জায়গায়, যেন ভবিষ্যতে এটার অপারেশন মেনটেনেন্স রিপেয়ার এগুলো যেন তারা করতে পারে। With this, we end up handout 1. Now we go to handout 2. Handout 2 দেখো, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন ইন ডাব্লিউএসএস প্রজেক্ট। আমরা এর আগে কিন্তু ডাব্লিউএসএস প্রজেক্ট অ্যাজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট দেখেছি, এখন আমরা কমিউনিটি পার্টিসিপেশন দেখছি। একটু আমি কনটেক্সটটা বলে দিই কেন আমরা এটা দেখছি এবং আগের হ্যান্ডআউটের সঙ্গে এটার কানেকশনটা কি। ইফ ইউ রিমেম্বার লাস্ট হ্যান্ডআউটের লাস্টে আমরা কিন্তু ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ দেখেছি এবং আমরা সেখানে বলেছি যে ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচের মেইন জিনিসই হচ্ছে ক্লায়েন্টের নো হাউ বৃদ্ধি করা এবং ক্লায়েন্টকে ডিসিশন মেকিং এর মধ্যে আনা। তার মানে in a way we have already discussed or paved the basis that participation of client or participation of community is very important in WSS project, and as a result this handout appears as a handout on community participation in WSS project. So with that preamble we entered this handout. So basically in this handout what we will be focusing on, or what we will be waiting to see, is how community participation can enhance water supply sanitation project. And definitely this handout is very much in the context of Bangladesh or Bangladeshi projects. So as you see, there are a number of questions in this handout. এর আগের handout শেষে কিছু question আছে, so when I give you the handout you will get all those questions which already I discussed in handout 1. So these are the questions which are relevant questions or pertinent questions in different parts of the handout. So this question, you find the answer in this page.
So this is why it is here. The question is significance of people's participation in WSS development projects, the difficulties and problematic issues. Uh, the answer to this question are actually within these paragraphs. You must have noticed that I underlined few places, and I have also marked those places appropriately so that you find the answer to this question. এখানে প্রথম কোশ্চেনটা দেখতেই পাচ্ছ যে পিপলস পার্টিসিপেশনের সিগনিফিকেন্স কি ইন ডাব্লিউএসএস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টস এবং হোয়াট আর দ্য ডিফিকাল্টিজ এবং প্রবলেমেটিক ইস্যুস। এখানে আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে। এটা আচ্ছা, এটা নিচের দিকে, তখন আমরা এটা পড়বো যখন তখন দেখবো। Let's say people's participation. What is this? This is an this people's participation results in effective and sustainable development project. যেটা আমি গত হ্যান্ডআউটে লাস্টে বলেছি, এটা সেটা এখানে আবার সেটাকে রিআটার করা হচ্ছে। And the belief that the new concept that a shift in the institutional strategies from supply driven, অর্থাৎ সাপ্লাই ড্রিভেন মানে আমি যে সাপ্লাই দিচ্ছি, গভর্নমেন্ট যে সাপ্লাই দিচ্ছে, ফ্রম দ্যাট টু ডিমান্ড ড্রিভেন, অর্থাৎ হোয়াট দ্য ক্লায়েন্টস ওয়ান্ট আর দ্য লোকাল পিপল ওয়ান্ট, এই সুইচ অর এই শিফটিংটা, এটাই হচ্ছে নিউ বিলিভ অর নিউ কনসেপ্ট দ্যাট উই মাস্ট এনশিওর। However, quantitative evidence of the efficacy of participation in determining project effectiveness has been missing. অর্থাৎ, you see, we are talking about community participation, এবং community participation in WSS project যদি করতে হয়, তাহলে রিয়েল ফিল্ডে আমি যদি এটা করতে চাই, definitely it needs some money, it needs some time, and it needs some effort. আমি এই মানি, টাইম এবং এফর্ট যে আমি এটা দিব, সেই এফর্ট দেওয়ার জন্য যে বেনিফিট আর এই এফর্টের যে এফিসিয়েন্সি এনহ্যান্সমেন্ট, কতটুকুন এফর্ট দিলে কতটুকুন এফিসিয়েন্সি বাড়বে, আর কতটুকুন আমি যদি এফর্টটাকে আমি কস্ট ধরি, কতটুকুন কস্ট দিলে আমি এফিসিয়েন্সিটাকে যদি বেনিফিট ধরি, তাহলে কতটুকুন আমি বেনিফিট পাবো, এইটা কিন্তু নিউমেরিক্যাল ভ্যালুতে এখনো কোয়ান্টিফাই করা হয় নাই। সো I mean, when we make some investment plan, say X amount of টাকা আমি একটা প্রজেক্টে খরচ করব, তাহলে আমার Y amount of benefit আমি পেতে পারি বা পাওয়ার আশা করব। But what is the relationship between this X and Y is not yet very precisely determined. And of course, this efficiency enhancement will depend on the community we are putting this effort on, and also depending on who is putting the effort is also important. In the rural water subsector, the search has been for strategies so that supplier have incentive to meet the demand of the users. অর্থাৎ আমরা ওই যে সেই ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচ আমরা যাই, সেটার দিকেই একটা ট্রেন্ড এখানে আছে, এবং all the strategies are shifting or being or targeting towards that. So, what are the problematic issues? The problematic issue, therefore, is not the technology. অর্থাৎ, you see, rural area te water supply sanitation technology is no more a challenge because we know which sort of technologies are applicable for our rural context. Arsenic affected area, iron affected area, or say saline prone area, যেখানে আমরা বলি না কেন, আমরা জানি কোন টেকনোলজি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। বাট যেই জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। সো আমি যদি আজকে টেকনোলজি দিয়ে দিই মানুষকে, মানুষ তো একটা জিনিসটা ব্যবহার করতে হলে, ইভেন ইউ সি আমরা রাস্তায় যে গাড়ি চালাই, গাড়ি দিয়ে দিলে, রাস্তা দিলে কি আমরা গাড়ি চালাতে পারবো? নো, because to drive the car we need some rules and regulations, otherwise there will be accident. Exactly, in water supply sanitation there needs to be some rules and regulations which we have to follow, otherwise the whole project will not be sustainable and will not continue for long, and there will be immediate problems which cannot be resolved because there is no rules and regulations. And remember, this water supply and sanitation is so much closely related to health improvement, and even the water pollution can lead to very serious consequence and up to death of human beings. So these are no simple issues. So severe rules and regulations are important. You, by virtue of being civil engineer, you have already enough knowledge about that. The first challenge
for the agencies is to create an incentive for staff to work in partnership with the client. অর্থাৎ আমি এই যে এনজিও বা গভর্নমেন্ট এজেন্সি যারা এই প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশনের দায়িত্বে আছে, এইসব প্রজেক্টে তো কাজ করতে হলে লোকাল কমিউনিটির সঙ্গে একদম মিশে যেয়ে কাজ করতে হয়, which is not always very easy because each community has its own culture, its own language, its own heritage, and people coming from the agencies come from central location. So, understanding the social values and social issues and merging with that to meet the client centered approach may not be very easy. So, that is the first challenge. আজকে যদি তোমাকে একটা একটা যে কোনো জায়গায় যেতে বলা হয়, যে তোমাকে বলা হয় যে তুমি ওই ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্ট করবা এবং এটাকে সাকসেসফুল করবা, নট টেকনিক্যালি সাকসেসফুল, এটাকে সোশ্যালি সাকসেসফুল করবা, then what you have to do is you have to mix with the local people to get their vibe and get those all those social surveys that we have already discussed in handout 1, which is not very easy. The second task for the agency staff is to enable communities to make informed choices and choose from a menu of water supply options. দেখো, আমরা তো সাধারণত প্রজেক্ট করি, আমরা ডিসাইড করি যে আমরা টিউবওয়েল বসাবো, এত নাম্বার তারা পাম্প বসাবো, অথবা এই ল্যাট্রিন বসাবো, আমরা তো আগেই ঠিক করি। কিন্তু আমরা যেটা ক্লায়েন্ট সেন্টার্ড অ্যাপ্রোচে আমরা এতক্ষণ বলে আসছি যে এই কনসেপ্টটা আমাদের তৈরি করতে হবে, সেটা হলো ক্লায়েন্ট যা চায় সেটা তাকে দিব। তাহলে অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার অর অ্যাজ অ্যান ইমপ্লিমেন্টেশন project director, if you are given the assignment to make a successful project, can you give them enough option যেখান থেকে তারা চুজ করবে যে তারা কোন টেকনোলজি চায়? বিকজ ইউ আর অলসো গাইডেড বাই ফান্ড, এবং কে তোমাকে ফান্ড দিচ্ছে, সেটা গভর্নমেন্ট না প্রাইভেট নাকি ডোনার, এবং ইফ দে হ্যাভ সাম গিভেন এজেন্ডা দেন ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্যাট. So it is not always easy to ensure client-centered approach. So those are the problematic issues related to participation in water supply sanitation projects. So you see the difficulties and problematic issues. Uh, Beneficiary participation can be brought. So how we can resolve these issues? Can be done solved in several ways. One is directly and one is indirectly. Directly is you go and meet the local people, you talk to them and you get their vibe and work accordingly. This is called direct. The another one is indirect through leaders or local important person or local representative. I think I discussed it with you in one of the points in the first handout. Communicating with the local influential people is one of the ways to convince the local people. So that those are the ways how we can overcome these challenges. There are a number of issues which can be influencing this participation, like ক্লায়েন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স, অর্থাৎ আমার ক্লায়েন্ট কারা, তাদের ক্যারেক্টার কি, তাদের কালচার কি, তাদের হিস্ট্রি কি, তারা কোনখান থেকে, কি অকুপেশন, and there can be so many local issues that we already listed in social survey list, including felt need and agency characteristics such as flexibility. অর্থাৎ the agency you are working for, তার ফ্লেক্সিবিলিটিও খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি আদৌ কোনো লোকাল মানুষ যদি তার মতামত পরিবর্তন করে and become different from what you have, can you really provide what they need or what they want? Do you have that flexibility? This is also important. And how quick you respond to the client and how closely you respond to the client is also important. And willingness to invest is also very important. Willingness to pay, there is a term, willingness to pay. What is willingness to pay? Willingness to pay is a parameter which is measured in amount of money, the money which the users are willing to pay you for the services you provide them. এটা হলো willingness to pay. ধরো তুমি একটা টেকনোলজি এ নিয়ে গেলা এবং এটা তুমি লোকাল জায়গায় ওয়াটার সাপ্লাই স্যানিটেশনের অপশন হিসেবে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাও, কিন্তু লোকাল মানুষ ধরো 5 টাকা এটার জন্য দিতে চায়, জাস্ট একটা আরবিট্রারি নাম্বার দিতে চায়, which is very low, which does not meet the cost of technology A. Then what you can do is you can improve, you can put some effort to raise the knowledge level of the local people through some survey or motivation
lecture or technical lecture or explaining the benefit of this technology over time, the ease to repair it, the ease to maintain it, the availability of the parts, components in the local market, and blah blah blah. এখন এই ধরনের এফর্ট দেওয়ার পরে তুমি আবার একটা সার্ভে করলা হাউ মাচ দে আর উইলিং টু পে। তুমি দেখলা আফটার দ্যাট দে আর উইলিং টু পে সে 15 টাকা। So you see, this is an amount of money that the people are willing to pay you for your services. This is called willingness to pay, and this survey is called willingness to pay survey. So we do that in a number of stages of the project at different stages of the project implementation, so that we try to see the willingness to pay of the local user for the services or the systems we try to provide them. So this is also another factor which influences. So how beneficiary participation can be ensured, factors influencing the beneficiary participation, and issues to be addressed in beneficiary participation. এখানে দেখো the factors influencing beneficiary party already আমরা discuss করেছি, but issues to be addressed in beneficiary participation. Does people's participation contribute to project effectiveness? অর্থাৎ আমি লোকাল মানুষকে অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং করলাম, তাদের সঙ্গে কমিউনিকেট করলাম, তাদেরকে আমি সময় দিলাম, সময় টাকা শ্রম আমি সব দিলাম, এবং আমি তাদের অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করার চেষ্টা করলাম। এখন দেখো আমার কোন কোন ইস্যু অ্যাড্রেস করতে হবে ইন দিস বেনিফিশিয়ারি পার্টিসিপেশন। আমি যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করলাম এটা কি প্রজেক্টটাকে এফেক্টিভ করার জন্য আদৌ কন্ট্রিবিউট করে? দ্যাট মিনস আওয়ার এফর্ট in terms of time, money, and energy should be such that the project effectiveness increases or enhances. So project কি করলে enhanced হবে, আমার মোটিভেশন বা অ্যাওয়ারনেস বিল্ডিং ঠিক ইন লাইন আছে, সেটা আমাকে এনশিওর করতে হবে। হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দিস কন্ট্রিবিউশন রিলেটিভ টু আদার ফ্যাক্টরস, অর্থাৎ আমি যেই আসপেক্টটা এখানে যে প্রজেক্ট এফেক্টিভনেস এনহান্সমেন্টের যেই আসপেক্টটা নিয়ে ডিল করছি, হাউ ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ। অর্থাৎ যদি একটা প্রজেক্ট এফেক্টিভনেস ইমপ্রুভ করার জন্য সে আমার 1 2 3 4 6টা পয়েন্ট থাকে, তাহলে আমি যেই পয়েন্টগুলো ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করছি সেটা ইম্পর্টেন্ট কিনা। সো ইম্পর্টেন্স অফ দ্য প্যারামিটার শুড অলসো বি অ্যাড্রেসড। হোয়াট ফ্যাক্টরস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিজ ইনফ্লুয়েন্স পার্টিসিপেশন ইন কালেকটিভ অ্যাকশন। এখন দেখো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে কালেকটিভ অ্যাকশন। ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ যখন টয়লেট ইউজ করে বা ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম ইউজ করে, মানুষের একটা পার্সোনাল লাইকিংস বা প্রেফারেন্স আছে, বাট when people use it as a group, they have a collective action or collective motive. And that individual motive or behavioral pattern and collective behavioral pattern can in many cases be different. So what factors will improve their participation in a collective form? অর্থাৎ একজন মানুষ এটাকে ডিসলাইক করে কিন্তু অ্যাজ এ গ্রুপ দেখা যাচ্ছে দে হ্যাভ voted for that technology. So what are those factors? We have to identify that. What are the lessons for the design of large scale project? আমরা যেটা করি, আমরা বড় প্রজেক্ট করার আগে সবসময় ছোট প্রজেক্ট করি, যেটাকে আমরা পাইলট প্রজেক্ট বলি, এবং পাইলট প্রজেক্ট থেকে আমরা সবসময় নলেজ বা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে চাই based on very small scale project which involves less amount of money, less time, and less people, but we want to use that knowledge for large scale projects. সে আমরা সে একটা পদ্মা নদীতে আমরা ব্রিজ করব, as if we have executed a smaller bridge, and the lessons learned from that is used in implementing Podda Bridge project, as if it is something like that. And what are the implications for policy reform? So এইখান থেকে আমার বেনিফিশিয়ারি পার্টিসিপেশন যখন আমি করব, তখন আমার সেই জিনিসগুলো পিক করতে হবে বা সেই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করতে হবে যেগুলো আমি ভবিষ্যতে পলিসির মধ্যে ইনক্লুড করব। অর্থাৎ আমি জেন্ডার ইস্যু, কালচারাল ইস্যু, রিলিজিয়াস ইস্যু, সে সিজনাল ইস্যু, স্পেসিফিক কোনো বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন থাকলে সেই ইস্যু, যেগুলো আমার ভবিষ্যতে পলিসির মধ্যে ঢুকাতে হবে, সো দ্যাট দিস ওয়াটার ইউজ ইজ ভেরি স্ট্রিক্টলি অ্যান্ড প্রপারলি ডিজাইনড অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেড। সো এই পর্যন্ত আজকে আমরা দেখি, এরপরের থেকে পেজ 2 থেকে আমরা নেক্সট দিন দেখবো। তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে? স্যার আমরা
ক্লাস টেস্টের ব্যাপারে স্যার কথা বলতে চাচ্ছিলাম তো, হ্যাঁ এটা স্যার বলো, কবে ক্লাস স্যার টেস্ট কবে নিবা? নেওয়া যায়? আহ, স্যার 10th উইকে স্যার নিতে চাচ্ছি, মানে এর এখন নেক্সট এখন কত উইকের উইক পরের চলছে? উইকে স্যার। এখন 8th। আচ্ছা, 8 উইক চলে, জি স্যার। আমরা কি এই ক্লাস টেস্টটা ক্লাস টাইমের বাইরে নিতে পারি? 10 মিনিট লাগবে আমার ক্লাস। হ্যাঁ স্যার, প্রবলেম নেওয়া যাবে স্যার। আর একটু মানে স্লটটা স্যার একটু তোমরা দেখে তোমরা স্যার, তাহলে তো একটা স্লট মানে প্রোভাইড করো আমাকে, হ্যাঁ। টাইমটা স্যার আপনি হ্যাঁ, জানাবেন। হ্যাঁ, তোমরা আমাকে একটা স্লট প্রোভাইড হ্যাঁ করো। জি স্যার, মানে ক্লাসটা আমি বাইরে নিতে পারবেন স্যার, একটু মানে হচ্ছে। আর আর ক্লাসটা অনলাইন ভার্সেস ইন পার্সন, হ্যাঁ। আহ, আমার এই লেকচারে আসলে প্যাটার্নটা যেরকম, আই হ্যাভ নো প্রবলেম পুটিং ইট অনলাইন, বিকজ হোয়াট আই নিড, যে আমার কাছে মনে হয় যে ক্লাসের যে সাইজ, এতে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে সময় যায়, প্লাস মানে স্যার পিছনের দিকে হচ্ছে যে মানে পেছনের সব, দিকে শুনতে পায় না, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। এটা একটা আবার হচ্ছে 306 এ আর একটা প্রবলেম হচ্ছে যে স্যার, মানে সাউন্ডটা এত বেশি আসে আসলে স্যার। মানে আমি পার্সোনালি আসলে স্যাটিসফাইড পুটিং ইট অনলাইন, অনেস্টলি স্পিকিং, বিকজ আই ফিল মাই ডেলিভারি ইজ রিচিং এভরিওয়ান ইকুয়ালি, অফ কোর্স ইফ হি অ্যান্ড শি ইজ উইলিং টু লিসেন টু মি, দ্যাট ইজ দ্য জি স্যার। প্রিভিয়াস, অফ সাথে কোর্স দ্য সাথে থ্রি অবভিয়াস। জিরো সিক্স একটা প্রবলেম হচ্ছে যে স্যার হচ্ছে পিছনের দিকে মানে যারা বসে ওই মাইকের জন্য হচ্ছে যে স্যার নয়েজটা অনেক বেশি আসে, যার জন্য আসলে কথাগুলা মানে। হ্যাঁ, দুইটা জিনিস আছে, একটা হলো পিছনের দিকে নয়েজ যায় না, আর পিছনের দিকে নয়েজ যেন না যায় সেটা এনশিওর করে অনেকে পিছনে বসে, দুইটাই ইকুয়ালি ট্রু। এনিওয়ে, সো এই, অনলাইনে হতে পারে, তবে এক্সামটা হচ্ছে যে অফলাইনে। হ্যাঁ, 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 আমি আমি অনলাইনে দিয়ে এই জন্য স্যাটিসফাইড, বিকজ আই ফিল দ্যাট এভরিওয়ান, আই মিন হু আর উইলিং টু লিসেন টু মি ইজ লিসেন টু মি ইকুয়ালি। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট অফ স্যাটিসফ্যাকশন, বাট আই হ্যাভ নো প্রবলেম টেকিং ইট ইন পার্সন। আমার কোনো সমস্যা নেই, আই এম কনসিডারিং ইউর পার্ট, বিকজ ইউ সি আই হ্যাভ স্যাটিসফ্যাকশন, কারণ আমি ক্লাসে দেখেছি যে পিছন দিকে অনেক সময় আমার মনে হয় যে এটা আই ক্যানট রিচ আউট দ্য, মানে বিগ পার্ট অফ দ্য ক্লাস, অ্যান্ড most of you decide to sit on the back bench, which is not in my hand, and I am not by any means going to force that, যে তুমি সামনে এসে বসো, because it's your choice, তুমি লেকচার শুনবে কি শুনবে না। But there is some satisfaction from my side, which I feel that I reach out you much better here. So having this lecture online or in person is totally up to your choice. I am fine with both, because now I am at Buet and I am giving this lecture from Buet. So I mean, instead of sitting in my room, I can outright go to স্যার আমাদের 306, and ক্লাসে ম্যাটেরিয়াল গুলো স্যার হচ্ছে একটু আমি তোমাদেরকে টিমসে দিয়ে দিব, হ্যাঁ টিমসে দিয়ে দিব, আর শিওর। স্যার হচ্ছে ক্লাস টেস্টের সিলেবাসটা স্যার কি হবে, সেটা একটু স্যার হচ্ছে যে বলে দিলে আমরা ভালো। যেহেতু ক্লাস টেস্ট সামনের সপ্তাহে পরের সপ্তাহে নিব, আমার হ্যান্ড আউট ওয়ান, আই থিঙ্ক হ্যান্ড আউট ওয়ান ইজ ফাইন এন্ড ফেয়ার। আর তোমাদের বাকি দুইজন টিচারকে কয়টা ক্লাস টেস্ট নিয়েছেন বা নিবেন বলেছেন? স্যার এখন হচ্ছে যে মানে বলেন না আর কি আসলে। আমি আমি বলে দিচ্ছি এখানে, এই এটা কত ক্রেডিট আওয়ার কোর্স বলো তোমরা? আহ স্যার, স্যার 3 ক্রেডিট স্যার। টোটাল 3 গ্রেডে 4টা সিটি দেওয়ার কথা। চারটা সিটি দেওয়ার কথা, তো ওই দুইজন চারটার মধ্যে তিনটা নিবেন, আমি একটা নিব। দিস উইল মেক 4, ওকে? তোমরা স্যারদের সঙ্গে বলে নিও, ঠিক আছে? হুম, জি স্যার। আর হ্যান্ড আউট ওয়ান, তোমরা কমন টাইম দিবা ক্লাস টাইমের বাইরে। ইম্পর্টেন্ট রেজলিউশন আজকে তোমরা, হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্স দাও সবাই, চ্যাট বক্সে প্লিজ কুইকলি অ্যাটেন্ডেন্স দাও, নাম আর রোল নাম্বার লেখো। আর যেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি বলো আমি অনলাইনে দিতে পারি, তোমরা বললে আমি ক্লাসরুমে দিতে পারি, ইটস আপ টু ইউ। অনলাইন নিলে স্যার একটা সুবিধা হচ্ছে যে মানে কেউ পরবর্তীতে রেকর্ডিংটা হচ্ছে যে আবার রিভিউ করা আছে ঠিক সবগুলা, আছে, মানে আমি কোনো রেকর্ডিং কথা আসলে দিয়ে দিব, মিসিং ঠিক গেলে আছে, সেটা হচ্ছে যে সুবিধা হচ্ছে যে মানে। ওই হ্যান্ড আউটও আপলোড করে দিব, ঠিক আছে? জি স্যার। তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স দিয়েছো সবাই? জি স্যার। ওকে, তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। থ্যাংক ইউ স্যার। ওয়েলকাম, হ্যাঁ। ওয়ালাইকুম আসসালাম।